అందరికీ నమస్కారం. పెద్దవాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. నేను అనుకోలేదు 35-37 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ డాన్స్ అసిస్టెంట్గా సారథి స్టూడియోలో శ్రీమంతుడు పిక్చర్కి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. 250 రూపీస్ వాజ్ మై రెమ్యునరేషన్. మంచి భోజనం. తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆల్వేస్ ఫెడ్ దేర్ టెక్నీషియన్స్ వెరీ వెల్. సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఇలా ఎవ్రీ మంత్ ఒక 5 ఆపర్చునిటీస్ దొరికితే జీవితం గడిపేద్దాం, నో ప్రాబ్లం అని ఐ వాజ్ సెటిలింగ్ ఫర్ దాట్. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ ఇంటి దొంగలు అనే ఒక పిక్చర్. అది చేసి ఐఎమ్ కమింగ్ డౌన్. బాలచంద్ర గారు కాల్ దట్ బాయ్ అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఏమైనా పిలుస్తున్నారని వెళ్ళానండి. అప్పుడు 500 రూపీస్ దొరికింది ఫస్ట్ రోల్కి. సో డబుల్ ప్రమోషన్. ఇలా ఒక 5 పిక్చర్స్ వస్తే చాలు అనుకున్నాను. సెకండ్ పిక్చర్లో 2500 రూపీస్ అన్నారు. అంతులేని కథ, ఒరిజినల్ కథ, ఒరిజినల్. ఆ తర్వాత బాలచంద్ర గారే 5000 రూపీస్ ఇచ్చి అపూర్వ రాహంగడ్. దెన్ ఐ సెడ్ ఐ విల్, ఇఫ్ ఐ గెట్ 1 lakh ఐ విల్ డూ 1 ఫిలిం అండ్ రిటైర్ అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత మరో చరిత్ర గాట్ మీ 40,000 రూపీస్. సో వెంటనే వెళ్ళి కెమెరాకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చానండి. కార్ తీసుకోలేదు. దట్ ఐ సెడ్ దెన్ ఐ విల్ బికమ్ ఎ టెక్నీషియన్. దిస్ వన్ లాస్ట్ సాంగ్ బాలచంద్ర గారు హెల్ప్ చేస్తారు, మిగతా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారేమో. ఐఎమ్ నాట్ కట్అవుట్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ ఫిల్మ్ హీరో అనిపించింది. దెన్ మరో చరిత్ర గాట్ మీ అనదర్ హోమ్, అనదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ who thought I am from Vizag, including today Gautami was, so when she met me for the first time, she said, "Miru Telugu ar kada," and she was disappointed. So that transformed me so much. And then Prasad garu vachi, he gave me 2 lakhs. So it kept on growing, and that is when my remuneration reached, I must tell you, during Ek Duje Ke Liye, I had done a film called Rajparvai, Amavas Chandrudu. That time also I put everything I had in the film. And my appudu naku unna appulu, it came up to 12 lakhs. My remuneration was 2 lakhs. That's the highest that time because it was a Hindi film. I will have to do 6 films to complete it. But with the taxes, I will have to do 12 or 15 films to do it. ఏం చేయాలో. సో దిస్ ఇస్ వేర్ మై కెరియర్ ఎండ్స్ అనుకొని 1 హిందీ ఫిలిం ఐ విల్ డూ అంటే దట్ గేవ్ మీ అ లైఫ్ అండ్ ఐ వెంట్ ఫార్వర్డ్. ఫస్ట్ దే కేమ్ టు డూ 1 ఫిలిం. ఇక్కడ మన వాళ్ళే వచ్చి హిందీ ఫిలిం చేద్దాం, వాట్ ఈస్ యువర్ రెమ్యునరేషన్ అంటే నాకు ఎంత అప్పు ఉందో అంత అమౌంట్ చెప్పాను. దట్ ఈస్ మై రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చేశారు. అరే రే, ఐ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్, పర్లేదు అని. I got that. When I came back, again I did some experiments, but the industry has kept me alive. I learned it from people like Prasad Garu, who put everything he had back into films. Tarvata, after Ek Duje Ke Liye only, they went into eye hospital and all that. Even then, their major investment is in films. So, opportunity of working with some of the how greatest talents in the country as directors, actors. Ivanni ఆ 250 చాలు అనుకుంటే, if I had stopped, I would be back in Paramakudi. I have to thank Dasari garu not only for this. He gave me the great opportunity of living 1 month with my great hero Sanjeev Kumar garu. That is a payment I will carry through my heart. And I have not done a film with you, sir, but the way you look at me, I know anytime if I lose everything, I can ask you to make a film for me. You will make it. So my family is very big. I'm not worried.
That is why they said, ఇంత కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా నవ్వుతూ ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటే, my family is so big. And because of them, my heart has also become big. ఇందులో నాకు కోపం ఏం లేదండి, దుఃఖమే. That in a great country, free country like India, an artist will be insulted so. ఎందుకంటే very rarely have artists been responsible for riots. We are the people who can stick the world together. When the whole world was dying, when Michael Jackson comes with a song, "We Are the World, We Are the Children," they can do so many wonders. They are doctors, actually. And you suspect that man to be a rabble-rousing rioter, that's an insult heaped upon me. I have had many awards. This is one which makes me wake up and think of my duties. Poison, I'll sip it and speak my freedom. I am grandson of Gandhi, and above all, I am sons of all these great directors. Balchandra Garu directly has made me sit beside him and given me his bravery, his valor. I have seen, now what will happen to MLA Edkontalu if he comes and makes it in Tamil Nadu, I wonder. And the Dhairya unna artist will change the world. I think there should be. అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలండి, నేను అన్నీ తెలిసిన వాడు కమల్ హాసన్ అన్నారు విశ్వనాథ్ గారు. నేను అది నమ్ముకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇది అని ఒక పారామీటర్స్ ఉంది. బట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది దాసరి గారు నేర్పారు. పిక్చర్ కంప్లీట్ అయ్యి రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఒక పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఉంది, అది చేసిన టెక్నీషియన్ దాసరి గారు. అంటే నేను ఫోన్ చేసి బ్యాన్ చేశారండి అని అమెరికాలో నుంచి ఫోన్ చేస్తే, అయితే ఆంధ్రాలో కూడా బ్యాన్ చేస్తారేమో నాకు తెలియలేదండి, మీరే చెప్పాలి అంటే, నేను ఉండగా అది జరగదు, అది చేసి ఫినిష్ చేసి నీ రా అన్నారు. I went to sleep that night because I know he will not say anything that he cannot do. And he did it. And that is why when you introduced him as that, I applauded. It's not about the money. Because these are people who spent money like water. And he is the man who made magic out of very little money. They put into their property. Here is another magician like that. And this I am proud of. And I learned from all of them. They may not have physically taught me certain things because they don't know. They are busy learning themselves. They don't know when they are teaching. వాళ్ళకి తెలీదు ఎప్పుడు, because they are thinking about their work. And అలా చాలా నేర్చుకున్నానండి విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర. The way he conceives, the way he talks to the actors. I am a mimic. Sometimes I act like Mr. Balchandra. Sometimes these people keep coming into my mind when I am directing a film. I still feel like an assistant director. Though title or director అని వచ్చినా, I still feel like an assistant director. And truly so. ఇది సవినయంగా మాట్లాడాలి అని చెప్పడం కాదు. I truly believe that I have been Dasari Garu's assistant, Keshnath Garu's assistant. I will one day become your assistant also. I must get that opportunity. That is how I've been building. I didn't have the opportunity to go to film schools, but I can challenge that no film school student can learn little by little. It's a slow process. My whole life has gone learning, but doesn't matter. It's a life well spent. ఇప్పుడు ఈ గొడవ వల్ల దేని గురించి మాట్లాడాలో దాని గురించి మాట్లాడకుండా అన్నీ మాట్లాడారు. బట్ ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ దిస్ డయాస్ ఫర్ మీ టు సే, ఇది నా సినిమా అని ఎవరికి కూడా చెప్పలేరు. ఇక్కడ మహానుభావులు ఉన్నారు. నథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ నా సినిమా, ఇట్ ఈస్ మా సినిమా. దిస్ టెక్నీషియన్స్ హూ మేడ్ Viswaroopam possible, they are international caliber. Some of them, I am proud to say, are Indians. Most of them are Indians. We have pushed that envelope and allow us the kind of support media, Telugu media,
gave us, suddenly gave me responsibility, freedom and strength for the fight. I didn't know it will end this way. ఎలా ఎండ్ అని తెలియని ఒక సస్పెన్స్ స్టోరీగా ఇది వెళుతుంటే ద ఓన్లీ స్ట్రెంగ్త్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద మీడియా హూ సెడ్ డోంట్ వరీ, వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్, వాట్ యువర్ సేయింగ్ ఇస్ నాట్ రాంగ్. సో వీఆర్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ అని ఎవరిని చెప్పుకోవాలి? ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ చంద్రహాసన్, చారుహాసన్, మై గౌతమి, మై చిల్డ్రన్? నో, my family is very big now. My brothers are here. I am no house is worth this relationship. I am willing to lose all of it again if it comes to that, because with this family I have so many houses. I am counting my number of houses. Now I can't even count. I am such a rich man. With that I will go forward to Viswaroopam 2. And my post-production house is here. He will release the film in Andhra and probably, if necessary, in India. Raj Kamal Films is ever indebted to Indian media, and I am very honored when they say he is not a actor from Tamil Nadu, he is our actor. And even my brother Nagarjuna garu, first voice to come, and Kerala lo nunchi Pinarayi Vijayan garu, Karnataka nunchi voices. I was suddenly who all I thought were my heroes started calling me a hero. Intakanna em bhagyam undi. I am reminded of Sagar Sangamam's last scene when everybody applauds and he does something which an artist should never do. He says, Inka, Inka, Inka antadu. Alanti ఎంత అప్లాస్ వచ్చినా అది నాకు దొరకడం, నాకు ఇచ్చే అప్లాస్ కాదండి, ఈ కళకి ఇచ్చే అప్లాస్. ఐఎమ్ జస్ట్ అ శాండ్ పార్టికల్ ఇన్ దిస్ బిగ్ బీచ్ కాల్డ్ సినిమా. ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఒక హైలైట్, ఒక స్పాట్ లైట్ నా మీద వచ్చింది కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ థింక్ that I've also got a seat. That's why I did not sit. This is honored seat I'm yet to deserve. Veellaki deservance undi, kurchuni unnadu. I will one day probably with their help sit beside them, but for that many more years are there. I hope Rajakiyam and religion will allow me to be there. ఏమో కోపంలో చెప్పినట్టు మీరు ఈ దేశం విడిచి పోకూడదండి అన్నారు. మళ్ళా చేస్తే మళ్ళా చెప్తాను. ఐ విల్. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఇక్కడ ఉండి చేయలేదే ఫ్రీడమ్ ఫైట్. అది ఎక్కడ ఉండినా మై హౌస్ ఇస్ దిస్, యువర్ మైండ్స్. ఐ విల్ బీ హియర్, బట్ ఐ హ్యావ్ టు embolden myself. I am not a politician. That's a big, huge, dark river. I am only the bank. I'm a small little flower in the banks. When it floods, I am ready to die. But now, let me be at the banks of the river. Do not push me into that water. Tides. I will still float, but I will not be useful. I will not be beautiful. I will go into the swirl of the water and be lost forever. I am not a politician. I don't know that. There are certain things which I know, my limitations, inte and nak telsu. And that limitation is that I'm only an artist. If I want to graduate into anything better, prayakshuduga maripotar. Because an audience to enjoy all artists, then if you become an audience, then all the greatest art is performing for you. That is where I would like to graduate. Where even if I don't have films to do, I'll be watching the greatest films made in Andhra, India, abroad, everywhere. Let me be as an artist. This is an address to the media, and I'm ever so grateful for all of them. And without Dasari Garu, all these people, me personally calling Vastar Gani, inta ventane cheyadam invalle sadhyam. And I'm very happy. I called Vishwanath Garu to come and see the film because I wanted to show even that
Yeah, I want you to see the film. Yes, and your Balu is now called Visam in this film. I want you to see it. And I thank everyone. I can speak for hours because it is 1 month of held emotion. So I can speak, but I can say that separately to them. Now I have a bigger family and more property than any actor